students, we have finished preparation and uses of some of thermoplastic resins. Now we'll go to thermosetting plastic. What was thermosetting plastic? Polymers which will be converted to a hard infusible mass on heating. So if you take this polymer and heat it, you can see that it will not become soft and come back to the original position and all. We cannot recycle it. You might have heard non-recyclable plastic. That is a best example is thermosetting plastic. It will withstand heat to some extent. After that, it will convert to an infusible mass. That infusible mass means it decomposes. For example, you imagine you have a saucepan handle and all. That if you heat it, what happen? Will it become soft like polyethylene bottle? No, it will never. It will be convert. First it will withstand to some extent the heat, then it will be converted. It decomposes to give you a black mass. So that type of plastic is thermosetting plastic. First one you have to study is phenol formaldehyde resin. That cross-linked product is known as bakelite. Actually thermosettings will be a cross-linked polymer. Okay, so that is why it can withstand heat and it undergoes decomposition. What was cross-linked? Which have a net-like structure. So once we apply a heat to it, these bonds, strong bonds will break. It will decompose. So formaldehyde, phenol formaldehyde resin. This is known as bakelite. Then phenol formaldehyde. Phenol is this compound C6H5OH. Formaldehyde is HCHO. This one you can make it to react in presence of acid or base. Acid, base when presence of base. This is correct. Acid பண்ணும்போது first it will convert to a linear chain polymer known as Novolac. Base பண்ணும்போது it will be converted to a linear chain compound known as Rizol. இது ரெண்டோட react ஆயிட்டு. In Novolac we have to add hexamine ஒரு compound add பண்ணி it should be converted to bakelite. Rizol just heating will convert to bakelite. Okay, we will see the base catalyst one which is easy. So base catalyst reaction. Phenol is this one. Okay, I have extended this hydrogen and written. This is formaldehyde. Formaldehyde is an aldehyde. Carbonyl group or simplest aldehyde. Okay, you can also write as CH2O. இப்படி வரும்போது it is an addition product. The CH2O இங்கே add ஆயிட்டு you will get CH2OH. So phenol and formaldehyde combines in presence of base to form methylol phenol. Methylol derivative, that is this is CH2OH is methylol. Methanol is methyl alcohol is CH3OH. അതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ പോകുമ്പോൾ தான் CH2OH വരുന്നത്. അതിനാൽ it is known as methylol phenol. So this can happen either in this position or in this position. This is known as ortho, this is para. Okay, if you take one molecule of phenol and one molecule of formaldehyde, it will result in monomethylol phenol. Instead of that, if you are taking phenol less and this 1:2 ratio, if you are taking means what happened is dimethylol derivative will be formed. That is orthoilum para positionilum CH2OH varum. So this is an addition product. Keep in mind phenol is C6H5OH. இப்படி ஒரு ring you have to ஒரு hexagonal ring draw பண்ணிட்டு இங்கே OH வருന്നത് தான் phenol. Okay, it means இங்கே H இருக்கும். So what happened is இந்த இது வந்து CH2O இங்கே வரும்போது இது இதுக்குள்ளே வந்து add ஆகும். Okay, addition reactions we have studied. So we'll get this compound. So அது 1:1 ratio எடுத்தால் ஒரு add ஆகும். 1:2 எடுத்தால் 2 methylol groups add ஆகும். So dimethylol phenol. So this will be formed. Okay, next one what happened if we further heat this methylol phenol. The methylol phenol formed phenol ஆயிட்டு திருப்பி அந்த ரியாக்ஷன் மிக்சரில் உள்ள ஃபார்ம் பண்ணி they will form a bridged compound. So okay, this is the dimethylol phenol, the phenol. Okay, ഇത് രണ്ടുകൂടെ when it comes near the CH2OH ഈ ഹൈഡ്രജനോടെ കമ്പൈനായി ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റിങ്ങും വന്ന് CH2
മൂലം ജോയിൻ ആകും. ഓക്കെ, സി OH C, this is one phenol ring, methyl CH2 ഫീനോളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് വന്ന് ഇനി തിരുപ്പി ഇതിൽ വന്ന് H ഇருக்கு. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അത് വന്ന് ഒരു പോളിമറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. ദ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ലീനിയർ ചെയിൻ പോളിമർ റിസോൾ ഇസ് ഫോം. ദിസ് സോ ഓക്കെ, ഇത് ഒരു മീത്തൈലോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് CH2 ഫീനോള് திருப்பி ஒரு CH2 methyl இப்படி வந்து you will get a long chain compound. எப்படி you have to write is alternate இதில் வந்து you write okay இப்படி first you write okay, then what you have to do is alternate positions வந்து CH2OH you write. This will be going as a ring. இங்கே வந்து OH எல்லா ரிங்கிலும் வந்து OH should be there. alternate ரிங்குக்குள்ளே வந்து you have to put this round. This is very important. Okay, benzene ring இல்லை cyclohexane ஆகும், the compound will change. So N type ஆகிட்டு ஒரு linear, there will not be cross linking, linear ஆகிட்டு form ஆகும். This is what is known as reso. இனி அப்போ இது பார்த்தாலே you can see one more methyl derivative இங்கே ஃப்ரீ ஆகிருக்கு. ஸோ ഈ റീസോളിനെ വന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് பண்ணுவாൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ക്രോസ് ലിങ്ക് 3-dimensional പോളിമർ. ஸோ ഇതൊരു റീസോൾ റിങ് തിങ്ക് பண்ணு. திஸ் இஸ் எ லீனியர் செயின். அதே மாதிரி another ring is coming. ஓகே, അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഇത് നിയർ വരുമ്പോൾ ഇതിലെ ഹൈഡ്രജന് ഇതിലെ OH ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ആയി ഇங்கே ഒരു CH2 linkage വരാം. അതേമാതിരി ഇതിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻ. അതുതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ பண்ணி ഇവിടെ ഒരു CH2 ആകും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇത് ഇപ്പിടി ഒരു ലിങ്ക് ഇപ്പിടി ഒരു ലിങ്ക്. സോ there will be a link between. So it will be converted to a cross link polymer. So that cross link polymer is what we call it as bakelite. See இப்படி எழுதக்கூடாது, this should be okay. See CH, this is one resol ring, one other resol ring. Okay, is easy. எப்படி you can write is இது வந்து you write in this way. Okay, CH2 2 is enough. உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது நிறைய எழுதுனேன். இனி இதே மாதிரி you write. ஸோ இதில் வந்து one positionல you have CH2OH இல்லையா. இனி இதுனே வந்து you just flip இப்படி பண்ணு. ஓகே, ஸோ இப்படி பண்ணும்போது what happen, this will be in this way. ஓகே, இங்கே வந்து you just write OH, this is CH2. ஓகே, ஸோ இதில் வரும்போது இங்கே வந்து you write it as phenol. alternate இதில் வந்து CH2OHன்னு you write. அப்போ it will be easy. So this will be combined. இனி இது கம்பைன் பண்ணண்டா, you just leave as such. இது போதும். ஓகே, ഇതിനെ வந்து you just put it as this you have to write and put like this. This is bakelite. ஓகே, இல்லை இது கம்பைன் பண்ணியாலும் it is okay. ரெண்டு ரிங் வந்து இப்படி கம்பைன் ஆகும் CH2 படி. ஓகே, so that is how you have to write in this. The bakelite வந்து it is very important, normally asked. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எழுதும்போது யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஒரு ரஃப் பேப்பர் எடுத்து ஒரு 3-5 or 10 times அது யூ ரைட் அண்ட் see it. அப்போ தான் யூ வில் பி கெட்டிங் இட். ஓகே, இனி யூசஸ் widely used as adhesives for plywood. Adhesives means gum. plywood ഒക്കെ ഒട്ടുന്നതിന് വന്നാൽ ഗമ്മായിട്ട് യൂസ് பண்ணும். യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചസ് ഹാൻഡിൽസ്. അത് വന്ന് ആക്ച്വലി ഫീനോൾ റെസിനും asbestos or sawdust. Sawdust in the mill, tadi mill, there will be round materials which is coming after the processing of wood. அது add பண்ணது. Why we are adding this is to reduce our cost. அது வச்சு தான் we used to make electric switch handles of saucepan, telephone parts. all the switches what we have in our home is bakelite. Okay, ഇനി ഫീനോൾ റെസിനും വുഡോ പേപ്പർ വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലാമിനേറ്റ്സ്. ലാമിനേറ്റ്സ് മീൻസ് വാട്ട്, ഒരു കവർ. ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ഫോട്ടോ വന്ന് ലാമിനേറ്റ് பண்ணுകയെന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ ഹാവ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ. സോ ഇത് വാൾ ഹാങ്ങിങ്സ്, ക്ലോക്കിനൊക്കെ മേലെ ടു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വിൽ ബി യൂസിങ് ഫീനോൾ റെസിൻസ്.
Okay, ഇതൊക്കെ you forget it, it is used for making laminates, you remember. It used as protective coating. It will be മേലെ apply பண்ணிட்டு protective coating. The next one is used as ion exchange resin for purifying water. Water purification use பண்ணுന്ന ഒരു മെത്തേഡ് தான் ion exchange method. അതിൽ വന്ന് இந்த റെക്സിനിൽ വന്ന് what we will incorporate some positive or negative ions. ஸோ பாசிட்டிவ் இருந்தால் ഇതിലൂടെ பாஸ் பண்ணும்போது ஹை வாட்டரில் H பாசிட்டிவ் இல்லை வாட்டரில் உள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இங்கே லிங்க் ஆகும். அப்படி வந்து you will be exchanged. Okay, purification of water you remember. Okay, so that is bakelite. So bakelite is a compound formed by the reaction of phenol and formaldehyde. Phenolum formaldehyde when it is reacting methanol derivative form agum. Excess ആയിട്ട് formaldehyde എടുത്താൽ 2-dimethyl phenol form ആകും. അത് റിയാക്റ്റ് ആയിട്ട് you will get a linear chain molecule resol. Resol வந்து heat பண்ணும்போது since it has free methanol derivative, it will be converted to a 3-dimensional compound, that is bakelite. In next one it is epoxy resin. Epoxy resin means epoxy resins வந்து epoxides എന്നുള്ള compound in form ആകും. Epoxides എന്ന് പറയുന്നത് cyclic ether. Oxygen ഇങ്ങേയും വരണം, இப்படி വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് தான் it is ether. Okay, what we call it as ether. ഇനി അതൊരു സൈക്ലിക് വേയിൽ വരുന്ന we call it as cyclic ether. இப்படி കോമ്പൗണ്ട് വന്ന് we take as a monomer, the corresponding one we call it as epoxy resin. So epichlorohydrinum bisphenolum condenses in presence of a base to form polyethers. So polyethers than epoxy resin. And why it is called as epoxy resin? One of the monomer is a cyclic ether. Epichlorohydrin வந்து இப்படி இருக்கும். Okay, CH2 CH இங்கே ஒரு Cl, this is all. Okay, this is what is epichlorohydrin. இது பிஸ்ஃபீனால் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரൊക്കെ உங்களை எழுதி படித்தால் தான் it will come. இப்படி மீத்தேன் கார்பன் 4 வேலன்சி இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 வேலன்சி வந்து CH3 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு, லிங்க் பண்ணியிருக்கு. இனி வந்து 1 is linked to the phenol. Phenol எப்படி லிங்க் ஆகிருக்குன்னு வச்சால் அந்த OH group will be free. The other end வந்து இங்கே லிங்க் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படி வரணும் ஒரு காம்பவுண்டு தான் it is bisphenol we call it. Bis means 2, and phenol. So this is bisphenol. Okay, one more I'll write. Carbon 4 valency you put, top and bottom you write CH3. இங்கே வந்து phenol benzene ring you put, endil ஒரு OH. Okay, remember benzene ring you put, it's compulsory that you should put this round a double bond carbon, otherwise it will become cyclohexane, that is different compound. Okay, so இது ரெண்டோட react ஆகும்போது don't get confused, you just remember இது வந்து HCl remove ஆகும், இந்த இது வந்து it will be breaking, ഈ cycle வந்து it will be breaking. So you get CH2 CHOH CHO bisphenol moiety varum. So this is what is ether linkage. So epoxy resins are polyethers formed from epoxides. Epoxides are cyclic ether. Example epichlorohydrin and bisphenol giving epoxy resin. Okay, in epoxy resin vanna use பண்ணன MCl னு உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு இல்லை, what is we use for sealing? So adraldehyde, MCl example are epoxy resins used as adhesives. Adhesives means sealant or gums. Okay, so then epoxy resin with polyamide are used for skid resistant rods. This you have to remember. Road rubberized highways like rubberized roads nu கேட்டிருக்கும். ஸோ அதில் வந்து we will be using epoxy resin. Skid resistant will be slipping, is it? And the slipping வந்து அது especially in the curves and all it will be preventing.
ഇനി യൂസ് ഫോർ ഫ്ലോറിങ്സ് മാർബിളൊക്കെ പോട്ടുന്ന മാതിരി യു ക്യാൻ യൂസ് ഇപ്പോക്സി റെസിൻസ്. യൂസ്ഡ് ആസ് ഡെൻ്റൽ സിമെൻറ്റ്. നമ്മളുടെ പല്ല് വന്ന് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സം ഡീകെ വി യൂസ് ടു close it. அதுக்கு வந்து we used to use epoxy resins. Used for making aircraft automobile parts. Then applied on cotton to make them crease resistant. That is shrinkage illand. Cotton cloth the main disadvantage when if you put it in the water it will shrink. Adu resist panna we will be using. So see the uses, that is what polymer is widely accepted. It is used in wide varieties. Illa use onnu vanna adhesives, parts of automobiles, flooring, even to our dental cement. And the Mari, it has a wide application. That is why polymer will get this much important. So that is epoxy resin. Remember, it is a polyether made from epoxide. Epoxide is cyclic ether. So epichlorohydrin and bisphenol are example. Okay, structure okay, you have to write and study, but then it will come to you. Okay, so today this is enough. Thank you.